Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Okay, fine, ma. Okay. So, in the last class, okay, we discussed about one of the topic called as sorting. Okay, so it is a technique which is used to arrange the elements in a given order. So, based on the thing what we are in need. Okay. Before going to that, okay, so the video, okay, is not enabled today because there is some camera problem in my laptop. Okay, so all of you adjust to this for this one class. Okay, and all of it follows what I'm telling and sharing. Okay, so as I told earlier, in the last class we discussed about the one of the topic which is called as sorting. Okay, it is nothing but a process of searching and finding any element and arranging the elements in a particular order based on the conditions. Okay, it may be in ascending order or descending order. Okay, so we discussed various kinds of sorting in data structures. Okay, and the various types of sorting are insertion sort, then bubble sort. The next one is quick sort, merge sort, then followed by the heap sort. Okay, so as I told earlier, these are the different types of sorting available in the concept of data structures. Okay, so followed by the thing in this class also we are going to see some other sorting operations. Okay, and how it is going to useful for arranging the elements in a particular order. Okay, so that is the thing which we are going to see now. Okay, then can anyone say, so what is the concept of insertion sort, how it is used, how it is working? Can anyone say, so what is the concept of insertion sorting? What is insertion sort? Or give some real-time examples for insertion sort. Real-time example is cards. Why we are playing cards? Okay, fine, ma. Okay, so as I told earlier, the real-time example for the insertion sorting is nothing but the cards. Okay, the cards which we are playing like that. Okay, so for example, if you are having some different number of cards in your hand, so you are arranging your cards in the format of ascending order. I hope all of you know. So how the card is arranged. Okay, for example, here I'm showing. Let us see. Uh, okay, so I hope all of you know. Okay, so this is the thing. Okay, so see here. So see the screen. Okay, which here I'm sharing. Yeah, now you see. Okay, all of you seeing the screen. Yes, sir. Okay, so this is the thing. Okay, so it is the game. So those who didn't know, please see this. Okay, so it is called as a card game. Okay, in which the elements are arranged. Okay, the elements are arranged in this order. Okay, for example, here, so there are some two different formats that are used for arranging the cards. One is based on the symbols which is present in the card, or it is based on the numbers which is given inside the card. Okay, so let us see this picture which is shown in the right side of my screen. So here we are having some different four. There are some four cards. So in the four cards, we are having some different same numbers. Okay, 8, 8, 8 like that. Okay, let us say if you are having some different numbers here, so you are going to arrange your cards by means of, for example, let us consider the first card is one means. Then let us consider the next card is three means. Let us consider the next card is two means. The next card is four means. So you have to replace the card number three with the to the second plus position. Okay. So this is the real-time example of the insertion sort. Okay. So based on this concept we discussed in the last class about, so you are taking one card, you are going to check the card with the all the available cards in the particular place. So in real time, in computer memory, we are using the memory's location nothing but an array. So you are going to first place the given elements in an unsorted list in the array, and you have to take the first element and it is to be compared with the next element. Okay. So there are some n number of passes are going. So after the n number of process, the element is arranged in a some particular sorted manner. Okay. That is the concept of insertion sort we discussed in the last class. Okay, ma. So in this class, we are going to actually in the last class I gave an assessment now. So all of you self-learning. Okay, I gave one self-learning now.
So all of you study about the concept of bubble sort and how it is implemented. Okay, so are all of you ready? Yes, sir. Okay, so last 10 minutes, okay, we'll discuss that thing. Okay, ma. So now we are going to see one of the new topic, okay, which is called as quick sort. Okay, so next one is quick sort. Okay, so it is very important concept. Okay, and you are also going to get some questions from your semester examinations from this part. Okay, then so what is the meaning for quick sort means? I hope all of you know the sorting. As I told earlier, it is nothing but arranging the given elements in an ascending order, and also based on the rule of descending order also. Here this sorting, quick sorting is talks about. It is also a sorting, but it is based on some of the rules and regulations. Okay, so let us consider. Okay, let us consider. Uh, so I will type here. Okay, now all of you see my screen. Okay. Okay, ma. So now all of you see. Okay. So let us consider the elements. Okay. Here we are having some elements. Let us see the elements are. For example, the first element is 4. Then let us consider the next element is 8. Let us consider next element is 2. Next you got to consider next element is some 3. Then let us consider the next element is 9, like that. Okay. So listen. So let us The consider these. screen is not opening, sir. Okay, wait, ma. Now, ma, No, sir. is it visible now? Yes, sir. Okay, ma. So let us consider you are having some 5 elements. Okay, so these are the 5 elements. So here I am taking the elements are such as 4, 8, 2, 3, and 9. Okay. So here we are going to do the operation of quick sort. Okay. So this is the uh, nothing but a concept of quick sort. Okay. So these are the elements which are given in for the arranging the elements. Okay. For arranging the elements. Okay. So let us consider. So what is the concept of quick sort means? Listen. First, you have to divide the given elements, okay, into 2 parts. Okay, divide the elements into 2 parts. Okay. So I hope all of you know about. Let us say consider this thing. Okay. In the olden days, okay, in the olden days, the king, okay, the king who is going to acquire some other people's location or land like that. Okay, they are having this strategy called as divide and conquer method. Okay, divide and conquer method. I hope all of you understood what I am typing there. Okay. So divide and conquer method. Okay. So what is meant for divide and conquer method means, listen, let us consider there is some land of some acres. Okay. For example, 50 acres like that. Okay. So there are two kings. There are two kings, which is they are ruling their particular place of the land. Okay. So they are going to divide their land into 2 parts. So 50% for one person and another 50% for another person. Okay. Like that. Okay. So that is called as divide and conquer method, which is uh, used in the olden days, okay, for occupying the lands by the king. Okay, so likewise, so this quick sort is also based on the concept of the approach called as divide and conquer method. சொல்றது புரிஞ்சுதாமா? மீனிங் புரிஞ்சுதா? டிவைட் அண்ட் Yes, sir. கான்குவர் அப்படின்னு என்னன்னா கொடுத்துருக்கிற எலமெண்ட் வந்து டிவைட் பண்ணி தென் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் தி ப்ராசஸ். ஓகே, hence it is called as divide and conquer method approach. ஓகேங்களா? ஸோ for solving this quick sort, okay, you are going to select a key element from the given element. Okay, you are going to select a key element from the given element. Okay, so how to select the key element? Okay, so the name of the key element here in data structure quick sort is called as pivot element. Okay, pivot element. Okay, so the key element in சொல்றோம் இல்லையா? Okay, so இங்க என்ன சொல்லுவாங்க data structure அப்படின்னா it is called as pivot element. ஓகேங்களா?
So what is the meaning for pivot, or where you hear this term called as pivot? What is called as Compass, pivot? sir. Pivoted compass. Very good, very good. Okay. So the right answer. Okay. So what is the meaning for pivot means? Listen, I hope all of you know about the weight balance. Okay. அந்த எடை போடுற வெயிட் பேலன்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? அதாவது ரவுண்ட் ஷேப்டு இருக்கும் இல்லையா வெயிட் பேலன்ஸ், அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீடில் இருக்கு இல்லையா, நீடில் ஆல்வேஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு தி லொகேஷன் 0 பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? 0 to 100 kg இருக்கு அப்படின்னா the needle which always points to the initial place at the location of 0. Okay, so that 0 is located by some needle, no? Okay, needle. Okay, that is called as pivot. Okay, that is called as pivot. So based on the concept of that, okay, here we are going to solve the concept, solve the given problem into two approaches. Okay, so this pivot element, okay, for example இங்க ஒரு 5 elements கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, இந்த 5 elementsல நீங்க வந்து pivot element select பண்ணணும். ஓகேங்களா? இந்த கொடுத்திருக்கிற 5 elementsல you are going to select pivot element. So for selecting the pivot element you are having 3 steps or 3 procedures. சொல்றது புரிஞ்சுதாமா? pivot meaning புரிஞ்சுதா? pivot என்னன்னா ஒரு பாயிண்டர், அதாவது கொடுத்திருக்கிற எலிமெண்ட்ல ஏதோ எலிமெண்ட்டை பாயிண்டரா வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? so that is called as pivot. Okay, so for selecting the pivot element, okay, for selecting the pivot element there are some 3 procedures, there are some 3 rules. என்னன்னா இந்த pivot element select பண்றீங்க இல்லையா, அதாவது கொடுத்திருக்கிற எலிமெண்ட்ல இருந்து pivot element select பண்ணணும். அந்த எலிமெண்ட்ல pivot element வந்து எப்படி இருக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்டா இருக்கலாம். ஓகேங்களா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டை pivot element எடுத்துக்கலாம், இல்லன்னா லாஸ்ட் எலிமெண்ட்டை pivot element எடுத்துக்கலாம், இல்லன்னா இன்டர்மீடியேட் எலிமெண்ட்டை pivot element எடுத்துக்கலாம். சொன்னது புரிஞ்சுதா? டவுட் இருந்தா கேளுங்கம்மா. ஓகேவா? So Sure. among the given element you have to select the pivot element. The pivot element may be okay, the pivot element may be the first element pivot element எடுத்துக்கலாம், இல்லனா last element. Okay, you can take the last element as the pivot element, or you have to take the middle element as a pivot element. ஓகேங்களா? இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா there are some 5 elements இருக்கு. So pivot element middle, what is the middle element here? 2, sir. 2. Okay, so இந்த மாதிரி இருந்தா டைரக்டா you can choose the middle element as 2, or else the 2 க்கு பதிலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 இருக்குன்னு வெச்சுங்களேன், which one is to be choose? You can choose either 2 or either 1. புரிஞ்சுதுங்களா? Okay, Okay, sir. புரிஞ்சுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் here we are having 5 digits இருக்குங்காட்டி இந்த மிடில் எலிமெண்ட் சூஸ் பண்றப்ப மட்டும் இந்த மிடில் எலிமெண்ட் எடுத்துட்டோம், 2 எடுத்துட்டோம். இல்லாம let us consider there is another element. Okay, there are 6 elements now. So now which one element is to be taken as a pivot element? For this you got to choose either this element as a pivot element or this element as a pivot element. You got to choose either 2 or 1. ஓகேங்களா? so that is also to be used. ஓகேங்களா? I hope all of you understood the 3 ways of selecting the pivot element. Yes, sir. Okay, very good. Then now I am solving this problem. Okay, now I am solving this problem by taking the first element as the pivot element. ஓகேங்களா? first element pivot element எடுத்து நான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? now I am solving the problem by taking my first element as the pivot element. ஓகேங்களா? so first element pivot element வந்து 4 ன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டேன். so இந்த 4 செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன், ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போறேன். so here my pivot element is 4. ஓகேங்களா? so what is the use of this 4 pivot element means, listen, with the help of pivot element, okay, with the help of pivot element you have to divide the other elements. It means, for example, you have to keep the pivot element as the middle element like this. Okay, you have to keep the pivot element as the middle element like this. You have to compare the other elements with the pivot element. Okay, for example, you have to compare the other element with the pivot element. Let us say 8 is compared with 4. If it is greater than the pivot element, okay, the element in which you are comparing with pivot element which is greater than the pivot element,
you have to place the element as the right side of the pivot element. For example, the 8 is placed here. Meaning புரிஞ்சுதாமா என்னன்னு? All of you Yes, sir. understood? Yes, Okay. sir. So new element is compared with the pivot element. If the element is large, you got to place that element as the right side of the pivot element. Then next you got to take the another element, that is 2. You have to compare this 2 with the pivot element. If it is less than or greater than means you have to place as the right value. Less than means you have to place this element as the left value for the pivot element. Okay. So now I am placing the value 2 here. That's the left element of 4. All of you understood? Then next you have to take the another element, that is 3. So you have to place the value 3 and you have to check the value 3 with the pivot element 4. So if it is less than the pivot element, you have to place the value 3 here like this. Okay. The next you have to compare the value 4. Okay, next you have to compare the value 9 with the pivot element 4. Okay. So the value is greater than the pivot element 9. So it is to be placed as the right side of the pivot element. Okay. சொன்னது புரிஞ்சுதாமா? So Yes, after sir. this you have to elements, you have to, this is the step 1. Okay. First you have to take yourselves, divide the elements into some different parts. The next step is, okay, and the next step 2 is you have to group, you have to leave the pivot element as an center point. Okay, you have to leave the pivot element as an ideal one. You have to compare the other elements among the group. Okay, listen, how it is to be formed is, okay. So you are forming a cluster. Okay, for example, listen. So you are forming a cluster like this. Okay, அதாவது இந்த 2 3 இருக்குல்லமா, the 2 3 என்ன பண்றீங்க, you are going to place, you are going to form a cluster for this 2 1 3 like this. சொன்னது புரிஞ்சுதா? அதாவது 2 and 3 ஒரு குரூப் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? Likewise you have to group, this 8 and 9. Okay, you have to group this 8 and 9. Okay, you have to group like this. All of you see in the screen பாக்குறீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சிடணும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணோம், பிவோட் எலமெண்ட் வச்சு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு பிரிச்சுட்டீங்க, இதான் பிரிச்சிருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ பிவோட் எலமெண்ட் அப்படியே மிடில் அப்படியே இருக்கும். இந்த பிவோட் எலமெண்ட்டை வச்சு யூ ஹாவ் டு டிவைட் தி கிவன் எலமெண்ட்ஸ் லைக் திஸ். 2 3 இங்க இருக்கும், 8 9 இங்க இருக்கும். ஓகேங்களா? இட் இஸ் தி ஜெனரல் ப்ராசஸ். ஓகேங்களா? இதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா, ஓகே, அப் டு திஸ் த குயிக் சார்ட் பிளேஸ் அண்ட் ரோல். ஓகேங்களா? இது இந்த ஸ்டெப் வர வரைக்கும் குயிக் சார்ட் பிளேஸ் அண்ட் ரோல். After this you got to use the operation of insertion sort. Okay, normal insertion sort operations. சொன்னது புரிஞ்சுதாமா என்னன்னு? இது வரைக்கும் குயிக் சார்ட் ஆபரேஷன் ஒர்க் ஆகும். இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா, you are going to use the normal insertion operations. All of you understood? meaning புரிஞ்சது என்னன்னு? Yes, sir. Okay, பட் இதுல பாத்தீங்கன்னா பை லக்கிலி, ஓகே, நானும் ரேண்டமா தான் போட்டேன், நம்பர் ரேண்டமா தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தேன். பட் இங்கே பார்த்து என்னாச்சு, நம்ம இந்த பிவோட் எலமெண்ட் வச்சு டிவைட் பண்றப்ப என்னாச்சு, இட் வில் தி எலமெண்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் சார்ட்டட் மேனர். சொல்றது புரிஞ்சுதாமா? அதே வந்து சார்ட் ஆகி நமக்கு மேனுவலா எழுதுறப்ப வந்து சார்ட் ஆகி வந்துருச்சு. ஓகேவா? பட் some other elements, if you are using some other elements or different elements, it is not sorted. Then after this step you are going for the concept of the insertion sorting. புரிஞ்சுதுங்களா? புரிஞ்சுதாமா? So Yes, it is sir. the basic operation of quick sort. Okay, and compared to the all other sorting operation, the quick sort plays a very important role in the concept of sorting in data structures. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆன் தி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ they are getting some questions. You are getting some questions. அதாவது pivot element என்ன கேட்பாங்க. So how can you choose the pivot element? Okay, then how the new elements are compared with the pivot element and what is the place
or new position of the element after comparing with the new element like that. Okay, so இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. சரிங்களாம்மா? இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி கான்செப்ட் ஆஃப் manual operations. Okay, but as per the routines, okay, as per the routines, okay, so wait, I will share the screen. So I hope the screen is visible to all. One of the screen is visible to all. Yes, sir. Okay, ma. See here. So they are giving some example. So they are giving some list. Okay, ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா we are having 5, 3, 8, 1, 4, 6, 2, 7 இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? they are storing the elements in an array. ஒரு அரேல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் there are some 3 things which paves the way for selecting your pivot element சொல்லியிருந்தேன். அந்த மாதிரி இவங்க என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் பிவோட் எலமெண்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் பிவோட் எலமெண்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, so after the selecting the pivot element they are going to divide the elements into 2. Okay, so see here, so it is the algorithm. Okay, this is the algorithm. Listen, நான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னேன், குயிக் ஷார்ட்ல என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிவோட் எலமெண்ட் வச்சுட்டு லெஃப்ட் சைடு எலமெண்ட்ஸ் பிரிச்சுக்கணும், ரைட் சைடு எலமெண்ட்ஸ் பிரிச்சுக்கணும் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஓகே, அதுக்கப்புறம் இன்சர்ஷன் சார்ட் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தேன். ஓகேங்களா? தட் இஸ் தி ஒன் வே. நான் நோட் பண்ணிக்கங்க. இதுக்கு முன்னாடி பிவோட் எலமெண்ட் வச்சு லெஃப்ட் சைடு எலமெண்ட் ரைட் சைடு எலமெண்ட் பிரிச்சுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் இன்சர்ஷன் சார்ட் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வே. தென் another one way in the quick sort is nothing but listen. So see the steps here. So consider the first element of your list as pivot element. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா first element pivot element select பண்ணிட்டோம். Okay, then define two variables. புதுசா என்ன சொல்றாங்க, you are going to define the two variables that is named as I and j. ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, in the given list they are setting the first element name as I, then they are setting the last element name as j. Okay, in the given list they are setting the first element name as I, last element name as j. Okay, then see the next step, it is very important, these two steps. Okay, so increment I until list of I greater than the pivot. சொல்றது புரிஞ்சது என்ன, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து செக் பண்ற, ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் எடுக்கிறீங்க, அது பிவோட் எலிமெண்ட் கூட செக் பண்றீங்க, பிவோட் எலிமெண்ட் விட கிரேட்டரா இருந்தா, ஓகேங்களா, பிவோட் எலிமெண்ட் விட கிரேட்டரா இருந்தா யூ காட் இன்க்ரிமெண்ட் தி வேல்யூ ஃபார் I. ஓகே, அதாவது பிவோட் எலிமெண்ட் விட கிரேட்டரா வர வரைக்கும் அந்த எலிமெண்ட் வந்து நீங்க இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கணும், பொசிஷன் ஆஃப் தி எலிமெண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கணும். ஓகேங்களா? இல்லன்னா தேர் இஸ் another ஆபரேஷன். ஓகே, so if you are seeing the j, you have to decrement the j until the list of j less than the pivot element. ஆபரேஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, வைஸ் வெர்சா புரிஞ்சுக்கங்க. ij ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணுங்க, i வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் எது வரைக்கும், பிவோட் எலிமெண்ட் h கிரேட்டர் தென் வர வரைக்கும், பிவோட் எலிமெண்ட் விட நம்ம எலிமெண்ட் பெருசா வர வரைக்கும். j-வை டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டே வரணும் எது வரைக்கும், நம்ம எலிமெண்ட் பிவோட் எலிமெண்ட் விட லெஸ் தென்னா வர வரைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி ஒரு எலிமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா you got to fix the element as a particular element, particular location of the particular element. இல்லன்னா if I less than j வா இருந்துச்சுன்னா, if I is less than j வா இருந்துச்சுன்னா, then you have to swap the elements in the list, you have to interchange the elements in the list. It is like your insertion sorting operation. Okay, then so you have to do the operation repeatedly, okay, until this condition achieves, that is I greater than j condition achieves. Okay ma? So after this one cycle is performed, this one step is performed for the first cycle, then you go for the next step by incrementing the position of I and decrementing the position of j. So likewise this step is repeatedly going on. Okay, so listen, this is simple program. Okay, quick sort logic, they are given some logic for the quick sort with some simple program. Okay, so you got to
take this program from this, as I told earlier, no, there is some website called as btechsmartclass.com. The website, you have to take all the programs and work out the programs. Okay, for laboratory purpose, you are getting this kind of programs. Okay, Amma? Okay. So this is the operation of quick start. Okay, this is the operation of quick start. Okay, so this quick start is the simplest sort. Okay, which paves the easy method of solving the or sorting the given problems in a quick sort of time. Okay, so based on this, we are having some 3 cases for this quick start algorithm. As I told earlier, there are, if you are writing any algorithm, you are having 3 kinds of cases. One is called as worst case, another one is called as best case, another is called as average case. So here, the worst case notation for this quick start algorithm is O of n square. Then the best case notation for the quick start is O of n log n. Then the average case notation of quick start algorithm is O n log n. Okay, so what is this representation of O and n means? The n is nothing but a number of inputs. The O is nothing but an order. Okay, order of the number of inputs. So sometimes it is having. So sometimes it is called as omega. Okay, so the omega also talks about the functions in which you are using in your programs. Okay, ma. So I hope all of you know about the quick start. Okay, so how it is to be solved and how we are going to find the pivot elements like that. Okay, so that is the concept of insertion sort, and that is a quick sort. Okay, okay. Then okay, so up to this we stop this class. Okay, then as I told, gave some assessment no in the last class. Okay, so can anyone give some explanation about bubble sort? Can anyone explain what is bubble sort, how it is using, what is operation of bubble sort? Okay, can anyone explain what is bubble sort? So if so, those who are participated in this, okay, those who are explaining the concept of bubble sort here means, okay, I am going to award you full mark in the assignment. Sir, can I, sir? Tell me, ma, what's your name? Vindhya, sir. India. Okay, explain, ma. Sir, bubble sort is a simple algorithm, sir. இப்போ Okay. வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு set of n elements இருக்கு அப்படின்னா Okay. அந்த n elementsல வந்து நம்ம அந்த எலமெண்ட்ஸ்லயே எந்த நம்பர் வந்து ஹையஸ்ட் நம்பரா இருக்கோ அது வந்து அந்த அரேல வந்து லாஸ்ட்ல வந்து பிளேஸ் ஆகும். அதாவது ஒரு வாட்டர் டேங்க்ல வந்துட்டு இப்போ வாட்டர் பபிள் வரும்போது அதுக்கு லாஸ்ட்ல வந்து இந்த பபிள் வந்து நம்மளுக்கு வெளியே வரும் சார். அது மாதிரிதான் அந்த அரே எலமெண்ட்ஸ்ல எந்த எலமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹை ப்ரியாரிட்டியா இருக்கோ அது வந்து அந்த இதுல லாஸ்ட்ல வந்து பிளேஸ் ஆகும். இதுல வந்து ஒரு 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 எலமெண்ட் நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து அதோட செகண்ட் எலமெண்ட் கூட நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். அப்ப அதை விட அது பெருசா இருந்தாலும் இல்லைன்னா லெஸ் தேன் ஆர் கிரேட்டர் தென் எப்படி இருந்தாலும் அதுக்குள்ளேயே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கும். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் செகண்ட் எலமெண்ட் வந்து தேர்ட் எலமெண்ட் கூட கம்பேர் பண்ணணும். திருப்பி தேர்ட் எலமெண்ட் ஃபோர்த் எலமெண்ட் வந்து ஃபிஃப்த் எலமெண்ட் இதே மாதிரி n டைம்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும். இப்ப வந்து எவ்வளவு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ n-1 டைம்ஸ், இப்போ என்னங்கிறது 12ன்னு எடுத்துட்டோம்னா 12 - 1 11 டைம்ஸ் நம்ம இதே மாதிரி செக் பண்ணி நம்ம அந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து ஆர்டரா பிளேஸ் பண்ணுவோம் சார். திஸ் இஸ் கால்ட் அ bubble sort algorithm. Okay. Okay, very good, ma. Okay, very good, Vindhya. Okay. Other person, some other person. If anybody is willing to explain that same thing, you can explain. Sir, Anil, sir. Anil, okay, explain, Anil.
Yes, sir. According to the bubble sort, sir, an algorithm, first we have to place the higher number. If we have example for 15 numbers, among that we have to compare which one is the highest one. Okay. So after finding the highest one, you have to place it at the last position. So now remaining 14 elements are there. So within that elements you have to compare. Example, now first we have to compare the first two elements, first one and second one. So in the among that, which one is lowest will be placed left side and the highest will be placed on the right side. According like that, we have to compare the second and third and fourth. Like that, you have to compare till the 14th position. So after we'll get an array. The numbers will be sorted in an manner. This particular arrangement is known as bubble sort arrangement. Okay, very good, Anil. Okay. Okay. Okay, so very good explanation by both. Okay, Vindhya and Anil. Okay, so I appreciate both of you. Okay, Vindhya and Anil. Okay, for your explanation. Okay, then likewise. Okay, I expect some more people also to participate in the further classes. Okay, then so now all of you note the following programs. Now all of you take a paper and note the following programs. All of you take a paper and note down the following programs. Okay, first one, implementation of stack using array. Implementation of stack using array. One note and more. All of you taken. Implementation of stack using array. The next one is implementation of queue using array. Implementation of queue using array. Note and more. The Yes, next sir. one, implementation of binary search tree. Implementation of binary search tree. The next one, implementation of topological sorting. Implementation of topological sorting. Implementation of topological sorting. The next one, implementation of queue sort. Implementation of queue sort. Implementation of queue sort. Implementation of quick start. Okay, ma. Implementation of quick start. Implementation of quick start. The next one, implementation of heap sort. HEAP. Heap sort. Implementation of heap sort. Implementation of heap sort. The next one, implementation of linear search algorithm. Implementation of linear search algorithm. Implementation of linear search algorithm. Okay. So I gave 8 programs now. Okay, 8 programs. Okay. So all of you do one thing. So all of you take these programs. Okay, all of you take these programs from this portal. Okay, btechsmartclass.com, and all of you implement this program in your machine whenever you are free. Okay, and all of you take the output for the program. Okay, all of you take the output for the program with your screenshot. Okay, and you place the output in a word. Okay, and you place the output in a word. Okay, like the first program, implementation of stack using array. And heading போட்டு அதுக்கு கீழே அதோட அவுட்புட் நீங்க என்ன எடுத்தீங்க. The next one, implementation of queue using array. அதுக்கு என்ன அவுட்புட் எடுத்தீங்க அப்படின்னு இந்த 7 ப்ரோக்ராமுக்கும் you have to paste your output and you keep it with you. Okay, and keep it with you. So you have to submit this
to me on, okay, 21st, okay, coming 21st. All of you understood, no? Okay, so coming 21st, you have to submit this 7 programs along with your output. Okay, so I will check, okay, whether if you are really done this. Okay, so always save this program in your machine. Always save this program in your machine. So I can randomly check whether you done this properly or you are copying like that. So while taking the class, I will ask you to lively open the particular program in your machine and share your screen like that. Okay, la? So based on this, I will award the marks for your laboratory exams. Purujudama? So it is, you considered it is very, very important. You have to do these 7 programs and you have to send keep the output ready with me and you have to submit this to me on 21st. So I will give in which mode it should be submitted afterwards. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து உங்களுடைய லேபோட இன்டர்னல் மார்க் போட போகிறோம், அசஸ்மெண்ட்டுக்கும் மார்க் போட போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதை பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் some people are not attended the IA2 exams. Okay, so for them I marked it as 0. Okay, so if you really want internal marks, you have to attend the forthcoming IA and get your internal marks. Okay, as a good internal marks. If not, if your internal mark is not good or in the range which is not met, then it is your problem. Then you got to face the problem whatever the results came. Okay, ma? So you got to take care of this and you got to side by side you got to do the same programs of this thing also. Okay, because we are now in a 50 unit and you are going to complete the whole unit in the data structures. Okay, so now we are going to concentrate on these programs. சொல்றது புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Then அதாவது கம்மிங் 16th காலேஜ் இருக்குல்லையே மண்டே, ஓகே, அதுக்குள்ள யூ ஹவ் டு அட்லீஸ்ட் கம்ப்ளீட் 3 ப்ரோக்ராம்ஸ். ஒரு 3 ப்ரோக்ராம் ஆகுது உங்களுடைய சிஸ்டமில் டைப் பண்ணி ரெடியாக வைங்க. நான் மண்டே வந்து கிளாஸில் ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்க மாட்டேன், உங்களோட சிஸ்டம் ரேண்டமாக ஓப்பன் பண்ண சொல்லுவேன், நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி ரன் பண்ணிக்காங்க ப்ரோக்ராம். ஓகேங்களா? மண்டேலேருந்து அதான் நடக்க போகுது. ஓகேங்களா? ஆயிடுச்சு. ஆமாம், இப்போ கூப்பிட்றேன். Okay, ma, have you understood what I'm saying? Yes, sir. All have understood what I'm saying? Yes, sir. Okay, then I will share the objective type questions, okay, in data structures. Okay, I will share the important objective type questions in data structures. I will share nearly some 200 to 300 questions. Okay, நம்ம டாபிக் எடுத்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து நியர்லி ஒரு 200-300 questions நான் ஷேர் பண்ணுறேன். மேபி யுவர் examination, semester examination might be in the online mode. Okay, so you have to concentrate on the 200 or 300 questions. Okay, so definitely, so it covers all unit, you will get the questions from the same thing. Okay, Mama? So be ready and you have to take care of this, all these things. Okay, so I hope all of you know internal mark is very important for getting some good percentage or CGPA. So all of you concentrate on these things. Okay, Mama? Okay, sir. Okay, fine. Then okay, so that is the thing I want to convey you. Then further in next class onwards, we are going to concentrate on the laboratory programs. Okay. Then is there any doubt in this concept of quick start or like that? But we are having another 4 topics to complete the unit 5. Okay. Then I will teach in the further classes. Sir, which website to visit, sir, to clear doubts, sir, if having some? I mean, you use the same website, okay? That is btechsmartclass.com. Here I shared on screen now. btechsmartclass.com. That is a very good website to learn the data structure basics. Okay. So All the topics will be there, sir. yeah, all the topics will be there. So you have to use this website. Okay. So if you are not found any topic in this website, you have to go for jigs or w3schools.com. Okay, w3schools.com website. Okay. Okay.
Okay, ma. Sir, kindly share the website names in our class group, sir. Okay, ma. I will share. Then in the Olympus portal also, I shared some of the topics, okay, with PPT for easy understanding purpose, okay, what we are taking in the class. That is also shared in the Olympus portal. So that is the thing. You got to see that of thing, okay. Okay, ma. So is there is any doubt? No, Then sir. okay, most of the people, as I'm insisting that again, all of you check your ERP portal. Then if your ERP portal, I entered the marks for IA1 and IA2. Okay, if you are having any grievances, you can personally call me. Okay, and those who are getting the low marks, that means you are absent only, you are getting the low marks. So if you want a marks, you have to attend the IA3 without fail. Okay, I hope you got the timetable. IA3 starts from 23rd onwards. Okay, so you got to get a good mark in that, then you will improve your internal marks. Okay, ma? Okay. Okay, ma. So can we stop the class? Okay, so after this we stop the class. Okay, so we will see in the next class. Okay. So I hope all of you met after Diwali. Okay, so I will wish you happy Diwali in advance to all. Happy Diwali. Enjoy the holidays. Thank you, sir. Okay, ma. Leave sir. என்ன தம்பி? நாளைக்கு லீவா சார்? இல்ல நாளைக்கு வரைக்கும் டே, பட் உங்க கிளாஸ் இருக்காது இல்லையா, அதனால அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. சரிங்க சார். ஓகே, தேங்க்யூ தம்பி, தேங்க்யூ ஆல். Leave the class.